te takiroa arawa ki te whakamutunga mai ki hune. Ka kātai noa pia ka puta mai te rongo whānui ki te iwi. Kua whakawhiwhia ia ki te tiripika o te Victoria. Nā ka whakawhaiti o na tīpuna nā o te whānau a te aitanga mate ki te ka whakatūria e te tō mātou korau e tā apira na ngata he rā whakanui mōna I roto o Hiruharama. But to receive from His Excellency the Governor-General the Victoria Cross won by their son come Mr. and Mrs. Hamoera Ngarimu. The decoration won by Lieutenant Ngarimu at Tobago Gap in Tunisia on March 26th is handed to his father. In making this award, His Majesty the King has said that he honors not only Lieutenant Ngarimu, but also his battalion and the whole of New Zealand. Mrs. Ngarimu and I wish that Moana could be here to see the tribute paid to us and to all the Maori people because of what he did to win the Victoria Cross. We regret that he is not here personally to receive the honors bestowed upon him today. This was Uncle Mo's suitcase that was sent back from the War Records Department to Nanny. And, I mean, that would have been really sad for Nan that time. Because I remember this little boy came up and he said to her, "Oh, you must be so proud of Uncle Mo being the recipient of the Victoria Cross." And her response was, "No, I think I'd sooner have my son." Yeah, so it would have been hard. Hard on our Nan. Ia mahara nau I te pō I mua I tō rātou haerenga o te pāmutana. E tangiana tō mātou kōkā. A koena ko tō mātou pāpā e traiana te awhia ia. Koena e tangiana hoki e nā te mea e haerenga te moana I awina ki te ata. Mai tu waia. Ka piki e tau o nāku whakahoki te waia. Pātei me kei hea tō mātou pāpa. Kia tō o kai te ki te kāinga. Ka kōre rombai a koera. Mō tō tō mātou tungana. Ngā te mea mai o. Kei te rekareka koutou ko wini e te Wikitoria. Mea tau kai te o te rekareka. Pai ke te au tō mātou tuakana ki tai me te kāinga I te Wikitoria. Te titiro atu kia ia. Kia au nei tērā wā, titiro atu koena kia te moana. Pēne au ko te ātāua hoki o te tangata. Te noho mai, te tū mai roto I ana kakahoia. Wā koe ara wōku nei maumaharatanga kia ia. Ko tana li whakamutunga tonu tērā. Tana hoki mai tō māmāren. Tana hai tanga te pāmutana hai tōtu. Hai tōtu nā rāwai. Koe rara te kako te rangi e te taimi hara mai mātou ki te wharikarakia. Kei te mau hai tō Māori, koe tēnā me kia. Koe nō kōrero Pākehā mai ki me, it's all right, sis. Everything will be all right. Koe raro te reo Pākehā tana kōrero. Koe rata maumahara whakamutunga ki tērā rangi.
Free the People, tomorrow, 7:30 on NITV and SBS On Demand. A lifeblood donor has made it possible for all of us playing here. All of this would have gone unheard. No matter what game you play, Wednesdays on NITV are the home of First Nations footy and bull riding. Gather around for 3 shows, one action-packed night. Go buck wild with pro bull riding. Over the Black Dot keeps the rodeo going with rugby league yarns our way. And Inside the Huddle for your Australian rules needs. Wednesday Sports Night from 8:30 on NITV and SBS On Demand. Some of Australia's most important stories are yet to be told. It's obviously been a massive journey. In a brand new season of Living Black, we go beyond the studio to where the conversations are. My job was to protect the families. Because the trust we've built brings forward First Nations voices rarely heard and the stories that shape our nation. Our culture's beautiful. I'm Carla Grant and this is Living Black. Starts Monday 8:30 on NITV and SBS On Demand. When the soldiers, when our 2-8 boys went away to war, haere te pakanga, and when they'd come back for their leave, many of them would land here. There's Sato on the wall, Uncle Arthur Brooke King, quite a few of them, and they would sleep out in the shed. Hence they went and called it the barracks, and that name is still carried today. When I te moha te ko te ngingo whare wā hoia. Hara mai te whakanga zime te me hara te whakanga tūru. Nō ki ngā reo hui mai te kānga te whakanga. Koe nā koto aha ko wei. I ki atara ngā hoa tano, ngā hoa tata o te mōna. Koe te take karanga nge tēnei wāhei. O tēnei whare the barracks e ki a te ngā hoia. Koe te ingoa, I mau tērā wā. Tāna ki tēnei rangi. Ka tino opera tō te ingoa tēnei whare. That is the barracks. Mō mara tunu te naukinga mo I te kāinga, te naukinga mo I whakamutunga tērā. Mo te haere rātau ki te pakanga e muri o tērā. Awa mātunu mātou ngā tamari tānei kone. Ana ko te kākau hoi ne. Mo taia mahue ai I runga I te moenga. E wahora. Rai ki ane mātou the barracks. Nai tērā wharera. Yeah, in here they had all the bunk beds. Aye, tēnei taha. And that used to be a separate room there. Haere mātou ki reira. Hui tēnei te koti o tētai, te koti o tētai o te pōtai. Akaputa mai mātou ki wahone mea mātou rākau whakahoi haere ia mātou. Koe rako tānga o mea. E maua nei ia. Ai te koe te mai mātou māma e. Mo te mau I ngā kākahu. Kia ia kāroa te koe te ia. Ake te paina moe. My mokos always thought of this place as a museum. They used to say there was more in here than there were in some of the maraes, in the wharenuis. They would go in and they'd say kia ora to all those old photos.
You know, they didn't know who they were, but they'd say, kia ora koro, kia ora nani, and then they'd go on to talk about these old tipuna. It's a living history. Kei te ora tonu, te wairua o aku tipuna, ki konei, ki marae, ki hoki. Ai, ka mauria mai au aku tamariki ki konei. Ka kōrero i ngā kōrero kua whakahua taku nēni ki au, ka tuari i aua kōrero ki aku tamariki. Ka taia e rātou te rongo i te wairua o ngā tipuna i konei, me te mea e hara i te kōrero noiho, ka taia te kite i ngā whakāhua, e whata ana ki runga i ngā pakitara. Ai, he mea ka taia te pā e hara i te kōrero noiho. For me, like, you know, if I'm staying here, I like to sleep in the lounge on the mattresses, just because, you know, there's photos of Nan and our tipuna in there, and I feel like their presence is closer to me. Yeah, it's not just a tangible thing, it's a spiritual connection that I have to my tipuna, but it also, for me with my kids, like, you know, I can talk about things, but bringing them here and showing them everything just makes it, I guess, that much more real for them. Grandpa and Nani Maraea, they built the whare, not just for them and their kids, but knowing that their uri whakatipu would be coming here as well. If you come in this one, Nan, that's you. You can just be comfy in this one right here. Right in the sun. Over here, that's your seat. People won't run you over, auntie. I suppose it's our responsibility to start looking at succession and who might be the ideal person. You would hope to have someone that would tiaki the whare for generations to come. I would say it's a legacy that our grandfather left us. And I think the responsibility is for all of us to tiaki the whare. So hopefully it'll last another 100 years. Nera. 3, 2, 1. Ko te reo, te take. Live from Mackay, join the very best in First Nations cricket. We're bringing you every play, all day. The National Indigenous Cricket Championships, the Australian summer is finishing on a cricketing high. National Indigenous Cricket Championships continues tomorrow, 9:45 on NITV and SBS On Demand. It's a great feeling in my heart to be there for my community. I'm always going to be here for them, taking care of